सत कैवल धुन बोलो, सभा माना सत्संगी कैवल धुन बोलो। कैवल धुन बोलो, सत कैवल धुन बोलो, सभा माना सत्संगी कैवल धुन बोलो। कैवल धुन बोलो, ऊंघेला आँख खोलो, दगो कर्या बिना कैवल धुन बोलो। कैवल धुन बोलो, सत कैवल धुन बोलो, सभा माना सत्संगी कैवल धुन बोलो। बोलू काल वही जाय छे, काले काले कर्या बिना आजे कैवल बोलो। कैवल धुन बोलो, सत कैवल धुन बोलो, सभा माना सत्संगी कैवल धुन बोलो। ગોટાળામાં ઘણું મોડું થાય છે, માટે વહેલા વહેલા વાલાની ધૂન બોલો। कैवल धुन बोलो, सत कैवल धुन बोलो, सभा माना सत्संगी कैवल धुन बोलो। कैवलना भक्तोने चेतवणी अपाय छे, तुलसी ताળી પાડીને कैवल धुन बोलो। कैवल धुन बोलो, सत कैवल धुन बोलो, सभा माना सत्संगी कैवल धुन बोलो, सभा माना सत्संगी कैवल धुन बोलो, सभा माना सत्संगी कैवल धुन बोलो। सत कैवल सौ श्रोता जनों ने सत कैवल। सत कैवल सौ श्रोता जनों ने सत कैवल। जय कैवल मारा भक्त जनों ने जय कैवल। Secular Sahib, everyone. We have a few people on the call. Maybe we can wait a couple of minutes to get more people on the call.
Okay. So how is everyone doing until we get started? Yay, nay, maybe okay. Oh, why does this keep coming up? Okay, let's see. We are going to all right. So it seems like we will have more people join in a little bit, but while we are here, let's get started. For those of us that are here, we are going to start with Stuti like we always do. Kaivalam Chidenam. I'm going to play it in a second here. Kaivalam Chidenam Adinam Dayanam Ekanam Laguyamamo Amastu Niyalam Narayanam Aham Nambaniyam Nayati Nadiyam Narayam Parantu Jabenam Japayam Kayam Namayayam Anati Madhuyam Swayam Tvam Samastu Jahanamudayam Nambichandam Vinaya Karoti Vivarjita Vastu Vidivai Vedantam Achanti Nachantam Sunati Sunatam Jinata Anantam Agadam Bhavonam Jaye Jai Mahanam Pureram Priyam Namami Namastu Makara Sagar Maharaj ki jai Kaivala Dham ki jai Shiv Jalashi Maharaj ki jai All right. So I think we have a couple people on this call who joined last week's satsang. So can one of you tell us what we discussed or what was our main purpose of last week's satsang? Nupa, you know I was coming for you. Okay, well, I don't exactly remember, but I remember bits and pieces. Okay, bit and piece together. So I remember us I guess writing out a schedule. Basically we don't spend enough time for our bhakti. Our average was 15 minutes per day, and we have 24 hours in a day. And so we were saying how we could I guess increase our time and prioritize time for bhakti. Okay, good. Very good start. Kaival, did you want to add to that? Okay, so Nupa, that was a great way to start us off for today's satsang. Yes, last week we discussed, well, do you remember the word? What was the specific word that we focused in on last week? Samai, yes. And Kaival says we also talked about what qualities a sajan has. Yes, we did. So let's do a brief review of both. Last week's main topic, which we are continuing today, was samai. Samai means time. How do we use our samai? Meaning, apre apro samai kevi rite vapariye chiye? That's the first question. How do we use our time? The second question is that how much of our samai do we give to our faith, to our Param Guru? So our second question is, apro samai kitlo Param Guru ne apiye chiye?
So the first question is important. We made a pie chart last week. And the first question helps us understand how we use our time. How do we use our samay can be understood by the pie chart we made last week, because we broke it down, we itemized it. You know, we spent 8 hours sleeping, we spend 7 to 8 hours at work or school, maybe more for some people. We did averages of like a large group of people. Then we spend like 1 hour watching TV or 1 hour on social media. We used our screen time function on our phones, and it told us how much time we spent on all these different activities. This list of how we spend our time. And then we made this pie chart to help us understand what percent of our day is being spent where. So what percent of my day am I spending towards my Param Guru? And as Nupa said, we had about an average of 15 minutes. So 15 minutes equates to about 1% of our day. So as of right now, on average, we are spending 1% of our day for Param Guru, towards our faith. And like we said, that was an average. So some people maybe give more time, some people maybe give less time, but that was an overall average. And then we related it back to the previous week in which Meenal Bhabi and Kush led a satsang about how Param Guru helps us. So how does Param Guru help us? And so many of us had personal experiences to share about how Param Guru helps us every single day, every single week, maybe like random times. We all had different stories. Some of us had more dramatic stories about how Param Guru's helped us. And some of us had more of like daily intuition type feelings, or, you know, I just know Param Guru's there. He makes me feel safe. He makes me feel loved. So the stories had a wide range. Some of us had both. And the biggest question I had for all of us was, we've all experienced Param Guru's love and help and support. Every single one of us. I know I have. And then I think about how much of my time I give to Param Guru. On average, if I'm giving my time to Param Guru, if I'm giving, let's say maybe myself specifically, let me just talk about myself. If I am giving Param Guru 2% or 3% of my day, and that's an if, okay? And he does this much for me. He helps me this much. And let me tell you guys, I feel Param Guru's presence in my life all the time. He is there for me every minute of every day. I have full confidence in that. And I felt it. And I see it in the way things, just sometimes, like, I could be in the most precarious situation. I could be in the weirdest, most bizarre situation, because, like, you know, something like just didn't work, or I had a car issue, and this was an actual thing. I had a car issue, and I was driving in and out of the city. This was before COVID, back in January, and I finally had to take it to the mechanic, and he was like, "Oh my God!" Like, he's like, "You've been driving on this for the past 3-4 days. This thing, it was like this bar. It was totally rusted." He said they had to replace it. And he's like, "This is totally rusted. Like, literally, this thing could have like spun off at any time, and it was connected to my axle. So if any of us know how car works, if that bar comes off and the axle isn't stabilized, your car can literally just, you know, spin out of control." And I was like, "Oh yeah, I didn't." He's like, he was just looking at me in shock, like, and I was like, "Oh, okay, perhaps." And you know, that's also on me. Like, I sometimes, you know, we have to be vigilant. We have to take care of ourselves. You know, Param Guru is only going to do so much. Meaning, like, if we don't take care of ourselves, then we can't just be like, "Oh, Param Guru Chan, I'm fine." No, we need to take care of ourselves too. But in that time, those 2-3 days, I didn't even know that this issue was happening until a little bit later. And I was like, "Okay, I'll take it tomorrow." You know, I knew it was important and I was going to take it, but I just had a busy day. But in those small moments, going from those like, "Oh wow, like, okay, you know, nothing happened, I'm fine," to the everyday intuition, Param Guru's presence is there. He is always, always there. And so
what we ended up talking about last week was if we can feel Paramguru's presence just because we do 1% or 2% of bhakti, or we give him 1% or 2% of our daily time on average, and he gives us this much in return. We get in return if we gave him just like 3% or 4%. You know, if we just increased by a couple more percentage points, think about how much else we would get in return. I don't mean materialistic. You know, materialistic is just so, that's not what the point of our satsang is, that, you know, we want to pray to Param Guru so he gives us this and he gives us that. All of those things, as we discussed, is nashvant. So Param Guru teaches us in our granths, in the granths that he has written, don't expend your time doing bhakti for materialistic things. So Param Guru says, don't give your samay to bhakti so that you can get materialistic things. Use your samay wisely. If you are going to use your samay to do bhakti, then do that bhakti and do that seva because you want to make that connection to Param Guru and you want to transcend these boundaries of life and death. You want to feel eternal bliss. You want to feel that happiness and you want to feel that peace within you. Do it for yourself. Do it for our onsh. Do it for our own Chaitan onsh so that we can forge this connection to Guru and ultimately Karta. So if we're like using this satsang as we give our samay to Param Guru and in return he'll give us this, he'll give us that, he'll give us this, then that bhakti has now become selfish. And now we are doing it for materialistic things. And in a way, you're also using up your balance. So think about a basic checking account. You put money in, but then if you buy things, you're taking money out. So if you're wagering your bhakti in that sense, wagering your bhakti meaning, I do this much bhakti, so Bhagavan should help me this much. Now you've just equated your bhakti to a certain value. And that is a very superficial aspect of bhakti. Param Guru says that bhakti should help us transcend boundaries. Bhakti should not be wagered like that. Bhakti is above all of that. So we use our samay to give. If we use our samay for Param Guru, for our bhakti towards Param Guru, and then we don't expect anything in return. We just want to forge this bond to Param Guru. But Param Guru is so great. Param Guru je Divya Purush che, who has all the vibhutis, who is Guru Maharaj, he knows how he has to take care of his bhaktos. So he's never going to let you wander. He will always take care of you. You don't even need to ask. He is Sajan, meaning all-knowing. He knows how much samay you're giving him. He knows how much samay you're giving for his seva and his bhakti. And that he has become, Param Guru says, for my bhaktos, I will always be there, no matter what, to help them through anything. But it's about us. How much of our samay are we putting? Because what can we give our Guru Maharaj? We say we give tan, man, and dhan. Well, what does tan, man, and dhan mean? When I do something with my tan, meaning my body, and I do something with my man, meaning my mind, and I do something with my dhan, meaning my resources. Let's put dhan to the side, and let's talk about tan and man. When I do something with my tan and man, I have to actively be present, physically be present. Like right now, we're leading this satsang. I have to be here. I have to speak. I have to use my hands, my mouth. I have to use my brain to connect to what I'm teaching, what I'm doing satsang about. All of these things is me giving my samay via my tan and my man. So when we say ke tana mana dhana samarpine rehu, tana mana dhan samarpine rehu, meaning we give our Param Guru our tan, man, and dhan, and that's how we give him our samay, because that's what we use our time for. So last week we talked about this pie chart. We made a pie chart. We looked at how we spend our time. Sometimes we look at how we spend our time, and then we also realize that we waste a lot of our time because we spend a lot of our time doing like
the bottomless pit of Instagram scrolling. How many of us, you can put this in the chat, how many of us are guilty of this? The bottomless pit of Instagram scrolling. I like to call it that because literally it could be like, oh, I'll just go on Instagram for 5 minutes. And then you just start scrolling and scrolling and scrolling. And before you know it, it's 30 minutes. And now we have just put 30 minutes into social media. And that 30 minutes of scrolling, that 30 minutes, we gave our undivided samay to Instagram. That 30 minutes is about 1.5% of our day. If we go back to our pie chart from last week, 15 minutes is about 1%. So 30 minutes is probably like between 1.25 and 1.5%. So we just easily gave 30 minutes of our samay to Instagram scrolling. But then when we have to do upasana, or if we have to do Paranguru Chalisa, or if we have to do our niyam, we're like, oh my God, I still got to get through these next 2 chapters. I don't have time. I don't have samay. And so today's satsang, we are going to shift gears. We're still talking about our samay, but we are going to ask ourselves these questions that Param Guru has asked us in our grunts, but then one of our santos, Das Ranchod, has turned into a beautiful bhajan, which I want to share with all of you today. Let's see. Share screen. Okay. So some of you might recognize Jagat karatane tame kyare sambharsho, pada pada lakheni vahi jaye re, kaival ne kyare sambharsho. So Das Ranchod was a sant in our sampradaya many years ago. Many years ago, meaning like I think 30 or 40 years ago. And he wrote many bhajans. At Kaival Gyan Mandir, we have about 7 or 8 bhajanavalis, and he has written mostly all the bhajans in those bhajanavalis, like hundreds of bhajans. And our Kaival youth from Chicago and all around, I think, US, like to sing these bhajans from time to time. And they are filled with so much gnan, because Das Ranchod spent most of his samay doing Param Guru's Granth Vanchan and Bhakti. So he obtained gnan, and then he used his skill and talent for composing music and turned that gnan into bhajans. So bhajans are very easy because they've got a tune, they've got rhythm, melody, everything. So like when we sing it, it sticks in our brain. And then, we keep repeating the same line over and over. And in that way, we are doing smaran of Param Guru, and we're doing smaran of gnan. So Das Ranchod, he's turned Param Guru's gnan into these beautiful bhajans, where he very simply explains to us some of the bigger concepts that Param Guru has explained to us in his grunts. So in this bhajan, Das Ranchod is saying, Jagat karatane tame kyare sambharsho, pada pada lakhini vahi jaye re. Meaning, Jagat kartane, Kaival karta, who is the Jagat karta. Kyare sambharsho, when will you spend your samay thinking about Kaival karta, creating a plan to forge this connection to karta? Pada pada lakheni vahi jaye re. Every second is going wasted. Pada pada lakheni means every single second. Pad means second, every second. Every second vahi jaye re. Vahi jaye re is a term used in Gujarati to explain how things flow away from you. It's like pani vahi gayu. So when the water flows away from the river down the bank or something. So pada pada lakhini vahi jaye re. This phrase is so important here because vahi jaye re is referring to water, and pada pada lakhini is referring to each second. So Das Ranchod is saying that you are losing these seconds as freely and quickly as a water stream flows from somewhere. Think about spilling water. Like I have my water bottle here. But I'm spilling water out of this, and everyone knows how that water is not viscous at all. So viscous means like something's very thick, like think of if you're spilling like maple syrup.
If I have a bottle of maple syrup and I have a bottle of water, which one's going to flow more freely? I'm asking you, which one's going to flow more freely, water or maple syrup? Water. Water, yeah. So these pod lakini, these seconds, they're like water. They're flowing so freely, just whoosh, whoosh, whoosh. So that's Ranchod is saying, Kaival ne kyare sambhard. So meaning, when will you make this plan? And sambhard meaning, when will you actually make an active effort to do Kaival Karta's bhakti and smaran through Param Guru? When will we do that? And that reminded me of something just from the past couple of weeks. As we all know, an election just went by. And like 2 or 3 weeks prior to the election, especially, I started seeing a lot of campaigns really promote voting. And almost every single video I saw, from like a candidate to like a campaign worker to volunteer, anyone, they all said, go vote, make a plan, go vote. That was really the takeaway point. Make a plan to go vote. If you don't make a plan, the chances you'll go vote are very slim. You know, put it in your schedule. At this time, at this date, I'm going to go vote. I'm going to either do early voting, I'm going to do mail-in ballot, or I'm going to go in person on the day. But make a plan. Make sure it's like scheduled into your day so that you do it. If you're going to do early voting, figure out the location, figure out when you're going to go, and figure out how much time you'll need. If you're going to do mail-in ballot, look up your state and figure out when the deadline is, figure out when you need to get it into the mail by, figure out if the state will accept it postmarked, or if they need it to arrive before November 3rd. Make a plan to go vote. Similarly here, Kaival ne kyare sambhard, so make a plan for your faith. If we don't have a plan, the chances that we will actually stick to it and make it a consistent habit will not happen. So this past week, my mom was like to me, she told me this like last week. And then she actively, deliberately made sure that she did not schedule anything on this one day that she did want to read it. And she set aside like 2 hours in the morning, didn't schedule any appointments, meetings, or calls or anything, didn't schedule any like errands. So she has days when she does errands and stuff. Didn't schedule any domestic duties. So she, takes care of the house, does cooking, cleaning, laundry, all that. And she purposefully scheduled everything around that time. And she saved that specific time. So she made a plan. She knew what she wanted to do. She wanted to read a part of a granth, or the whole granth, or whatever she wanted to do. And then she made a plan that I'm going to sit down on this day and I'm specifically going to set aside these 2 hours to do this. And then she did it. So if she had just like, if I had just said, I want to read a granth too, I want to read a granth too, I want to do some granth vanchan too. But if I never actually make a plan that I am going to spend every Thursday evening from 7 p.m. to 8 p.m. listening to Param Guru's Granth Shibir, that's my plan. And I put it into my iCal because I try to schedule everything in my iCal to keep things organized. I'm going to schedule it into my iCal. I'm going to do this. If it's in my iCal and I get the reminder and I have the plan, the chances that I'll actually do it are much higher. If it's not in my iCal and I just keep saying, I want to do it, I want to do it, I want to do it, I should do it. But if I don't plan it, is it going to happen? What do you all think? I want to hear from all of you before we move on. How do you feel about having a plan versus not having a plan? Will anybody share a personal experience about how when having a plan helped them be more successful at something? Don't make me pick on you. So for me, when I'm studying, I like to set up a plan. Like if like a unit test coming up, I'll be like, I'm studying this chapter on this day and then this chapter on that day. And I usually end up getting better scores if I do that. Awesome, I like that. I do that too, by the way. Or well, I used to do that too. Anyone else?
Kush, I feel like you might have a good, I feel like you might have something to share here, or you might have an input. So recently I just took the GRE over the summer. And that's something that you have to schedule yourself. And basically before I set the date to schedule it, I kept putting off when I would start studying for it. But when I registered for it, that's when I was like, okay, now I know what date I have to take it. So I know what my study schedule needs to look like. And so I actually was able to start studying and do well in the GRE. Nice. That's a good example too. Very nice. Does anybody else have any example they want to share? No? Okay. But two very great examples. And I'm sure many of our listeners can really relate to that, because I feel like many of us do that. When we make a schedule, we are more successful in anything, in personal life, academia, with our personal goals. I know that I like to make a plan with respect to my fitness goals as well, my academic goals or my professional goals. Having a plan, writing it down. I actually have a planner. I'm a stickler for it, and I always get it. Some of my friends make fun of me for it because I still get a paper and pen planner, it's like spiral notebook, and it's the planner for the year. And I write down everything. Like in the beginning of the week, I like to write down, like Grupa said, like which day I'm going to do what. And I started doing this a couple years ago. I also started writing my faith related plan. So every day, like what am I going to do? How many minutes of dhyan, morning upasana, evening upasana, or what is my plan for that day? What am I going to do with respect to my faith? That also goes in the planner. And that has held me accountable as well, because we live such a busy life. We go from one place to another. We have so many different things, especially with COVID right now. Many of us have random asynchronous schedules. So how do we stay on top of ourselves with all of these different inputs, with all of these different schedules, with all of these different activities? Some things are virtual. Some things we have to go in person. Sometimes we have to wake up at 6 a.m. and sometimes we have to wake up at 5 a.m. or sometimes we have to wake up at 9 a.m. How do we make a consistent schedule, and how do we stick to it? And then for that, that's what we need. We need a plan so that we can use our samay effectively, and we can use our samay to do our Param Guru's Bhakti. So, Kush, I'm glad you brought this point up. Kush said, as soon as I had that deadline, I knew I had to get on it. I knew I had to study. But Kush didn't say it like that. He would probably be like, as soon as I had the deadline, Radhi, I knew I had to study. And I would be like, let's go, let's do this. And then Das Ranchwood here is saying that when is our deadline with faith? Our deadline for faith, does it really exist? Because and that's what we were talking about last week, we always have a looming deadline. And when we do, we move. We're like, we got to get this done. And we use our samay to get to that goal. So here Das Ranchwood moves on. He says, Badpan to rami khoyu agnanama, yuvani maya ma jayare. Badpan to rami khoyu agnanama. Badpan means when we are children, as kids. So maybe think from when you're born to when you're 10 or 11 or even 12. Let's say up to 13. Preteen. Badpan. Rami koyu agnanama. Rami means to play. Koyu means to lose. Agnan means ignorance. So kids are generally pretty ignorant about how things really go on. And, we talk about this, ignorance is bliss. Kids don't generally, and, in some ways that's good. We're preserving their innocence. So kids are considered innocent because they don't really know what's going on. They're so free and carefree about everything that they say and do. And the whole world is like colorful flowers for the kids that we know in our lives. Kids living in other countries and in other situations have very different realities. So we have to be aware of that. Not everyone has this carefree childhood. But in this sentence, Sri Ranchod Das is saying that
for the most part, as children, we spend most of our time playing and, in ignorance. And that's how it is. Yuvani Maya Majaire. Yuvani means young adult, young adulthood. So usually I think it would be from teenager years to college years are considered Yuvani. And we're considered to be young adults in that time period, right? So Yuvani, teenagers, and college people, Maya Majaire. What is Maya? We've talked about this. We've talked about many of these topics before, Maya and Mo. Who knows what Maya is? Maya and Mo often get confused. Anybody? I think Nishta Babi's on this call. Nishta Babi, what is Maya? Maybe Babi's not able to unmute herself. Nupa? Okay, I always. Oh, sorry. I'm sorry. I should have waited a little longer. Either one of you. Okay, well, I always get them confused, but I think it's attachment, but it might also be desires. So. Okay. Yes, this is a common one that we sometimes get a little mixed up. Yuvani Maya Majaire. Maya is attachment. Mo is when we feel an attraction, a desire to something. Maya is when we have an attachment to something. So think about when we are teenagers, college students, we have a lot of attachments to our friends, our technology, our phones, our clothes. We try to keep, we want to keep our shoes a certain way. We want to use certain bags. We want to use certain bottles. We're very attached to our possessions. We're very attached to our materialistic possessions. Very attached to our friend relationships. So we have a lot of attachments. And think about how we spend our teenage years and our college years. We spend them just, having a lot of fun. And there's nothing wrong with that. We should have fun. But if we can bring an element of our faith into it, then all won't be lost. Because if we spend all of our time in this, that will become habitual. It will become practice. And if we become practiced at just being attached and having a good time, we will always expect that. So remember, whatever we use our samay for is what we end up using our samay for more. It's a positive feedback loop. For those of you who don't know what positive feedback loop means, positive feedback loop means that when you do something, you just do more of it. So when we, and I don't know if any of you have noticed this happen, but let's say you don't buy anything for 4 or 5 months. Nothing, like materialistic things. I'm talking like clothes, shoes, stuff like that. You didn't buy anything for 4 and 5 months. But then you had to go back to school shopping. So you did some shopping for school. You bought some new clothes. You bought some new shoes. Well, now I need school supplies. Okay, I need to buy new school supplies. So you started buying some things. Okay, we need this. We need new clothes for school. We need new school supplies. Okay, fine. Ooh, now they're having this sale, end of fall. There's some clothes on sale. The shoes are on sale. We should buy things now while they're on sale so that we get them at a low price. Okay. Now the new iPhone is coming out. Apple just did a launch. Ooh, I think I want a new phone. I think I need a new phone. And then we just start surfing, or we start wanting to buy more because now we're buying more. Like we bought a little, and that triggered some happy chemicals in our brain. And this is therapy, meaning I'm not feeling good, so I'm going to do some shopping. It'll make me feel better. Proven by science that there's some actual science behind that whole theory of retail therapy. When we buy
things that we like, our brain releases a happy chemical. It makes us feel better. And so now we feel good. Hey, I bought this new thing. And it makes us feel good for a couple of days. And we develop an attachment to it, this Maya. And so when we're younger, whatever habits we set for ourselves, whatever time we spent, for whatever, we're going to do that as we get older. It's not going to become less, it will become more. So Yuvani Maya Majare. So that's Ranchud is saying, okay, so you spent your childhood playing and goofing around. You spent your teen years building all these attachments and doing all these things. So now we look at the next line. Avyu ghadpan to Maya Mukayana. Avyu ghadpan. So now we're old. We're older. Maya Mukayana. Because remember in the previous verse we discussed that whatever we become good at, we will continue to do that. Whatever we spend our samay for, it will become habitual. We will do that more and more. So now we're older and everyone says, I'll do bhakti when I'm older. You know, this is not my time. This is my time to enjoy. When I'm older, I'll do it. But we built all this Maya when we were younger. Like the ages that all of us are right now, we spend so much of our samay building all this Maya when we were younger, and now we're older, but we can't put that Maya down. It's stuck. We're completely covered in it, and we can't put it down. So now what? Ante ajivaru ghabrayare. Ante, the deadline for our faith is abstract. There is no real deadline. But I guess like our own mortality is a deadline, if we think about it that way. But at that point, it's too late, Dasra Trud says. Because at that point, it's time to go. And if we think back to our life and what we've done, it will cause us to maybe be emotional or sad or panic because we haven't done much. So Dasra Trud is trying to alert us. Stop wasting our pad lakhini. Don't let it vahi jai. Use our samay wisely. Because in the next verse, last Ranchard says, Khali avya, Khali sansarathi, Khali jaso. So Khali avya ne jasho, Khali sansarathi. We've come empty-handed, we're leaving empty-handed. In the interim, what we've built up in the Maya from the Yuvani and the Ghadpan, all those attachments, they're not going to come with us physically. They didn't come with us physically when we were born. They're not going to come with us physically when we leave. Sansarati means world. Kali means empty. Avya means to come. Jasho means to go. So we've come empty-handed. We're leaving empty-handed. And Vatoma din vahi jayere. Again, he's using this term vahi jayere. Vatoma, meaning in all of these random talks that we have. Random talks like gossiping and talking about all these materialistic things and superficial things and having discussions about, I bought this today and I bought that today and we do them in moderation. But when we overdo them, then they consume our lives. At that point, we are just wasting our time. So again, we are wasting our samay. Das Ranchod is saying that we've come empty-handed, we're leaving empty-handed, we're wasting all this time just talking about all these mayas that we've built in the Yuvani and Ghadpan. And then now it's going to be, our deadline, and we haven't much to show for it. So if we think about it, what does that mean? Like trying to make it more tangible to understand. I'm sure all of you have heard this phrase that we have become consumed by our consumption. We consume so much, we have become consumed by it. We have become obsessed with everything we have, showing it off, and one-upping each other. She did a wedding, so I'm going to do my wedding like this. My wedding has to be better than hers.
or my event has to be better than that person's event, or my car has to be better than this person's car. We become obsessed in all of these superficial materialistic things. Again, going back to our Maya, we become so obsessed with our attachments that we become consumed by it. And that's Ranchod is saying, this is how we're spending our samay. In the Bardpan, in the Yuvani, in the Gardpan, this is how we're spending our samay. We are spending our samay in all of these trivial, superficial things excessively. It's not to say that we need to stop everything. We can continue to live our lives, enjoy our lives, enjoy our possessions, enjoy our relationships. We can. We just have to be doing it in moderation. And how can we bring this moderation into our samay? By making sure Param Guru gets our samay. Param Guru is the equalizer. He balances us. He grounds us. He reminds us. Param Guru's Gnan, Param Guru's Satsang. If we're constantly giving our samay to do Param Guru's Satsang, to do Param Guru's Bhakti, and to obtain Param Guru's Gnan, we will be reminded. It will be like a break. So that when our car does sometimes go a little fast, and then we see, like, it would be like if I'm driving and I see, I'm just driving along carefree and my foot is really pressing on that gas now. And I'm not really paying attention, but then I see a speed board and it says speed limit 45, and quickly I look and I'm like, oh crap, I'm going at 60. And I know this road has cops. I got to slow down. All right, let me pump the brake. Param Guru's Bhakti does that for us. Sometimes we get out of our mind and we just start cruising at a much faster speed limit. And that can lead to an accident. We can get a ticket, maybe both. And we can ultimately hurt ourselves. Param Guru's Gnan, if we are doing regular satsang, if we are giving Param Guru our regular samay, and we are doing regular bhakti, then Param Guru's Gnan functions as this brake. It's that board that shows up, that speed board. And you look at it, you're like, wait a minute, what am I doing? Okay, no. Track back. I should not be doing this. Pump the brake. Okay, let's step back. How am I using my samay? It serves as a point of self-reflection. So in this next verse, that's Ranchod is saying, Swapna samana sahu sukho sansarana. So all these happinesses that we are really basking, we're like, oh, I'm so happy right now because I got a new car. Well, that will last a little bit, maybe a couple months, a few months, maybe a year. And then that will dissipate really quickly. So in a sense, it's like a dream, because in a dream, if something good happens in our dream, that only lasts for the duration of the dream. And then once the dream is done, that feeling is also gone. So that's Ranchod is saying all these happinesses that, we're taking so much time and effort for, they're really like our dreams. They're very temporary. They don't last. And we are spending a lot of our time, our samay again, in these falsehoods. Juttama jivana ghumayare. Ghumai means to lose samay. So we are losing a lot of our samay in these falsehoods. And then finally, with one last plea, that's Ranchod is saying, Samju banine tame savera jagajo. Samju banine, meaning understand what I'm trying to tell you. He's saying Samju bano, understand. Savera jagajo means wake up early. Ranchod ayusho ocho dhaire, because every single day we are losing a day. Our samay is completely and totally, arguably, one of the most precious things that we have been given. Tan, man, dhan, those things are important. But our samay, when we lose it, we don't get it back. Today is almost done. I'm not going to get today back. The hours I've spent today have been spent doing what I was doing, and that's it. And then I will have a new day tomorrow, but I will have one day less in my life.
So Das Ranchod is saying every single day you're losing a day. So please understand and wake up. Wake up and smell the coffee, people. That's what I would say. But Das Ranchod's being much more eloquent about it here, really using Param Guru's Gnan to make this bhajan come to life. And this bhajan is so awakening because really Param Guru says each and every one of these points in his granths. And Das Ranchod has brought it to us in this beautiful melody so that we can sing it, harta farta, and remind ourselves, ke, how much samay am I giving to my Param Guru? So I just want to sing the first verse of this so that you all can know the rag. Jagat karatane tame kyare sambhadashu pada pada lakhini vahi jaya re kaivalane kyare sambhadashu. That's the rag for this bhajan. We are running low on time today. So I would like to do a sing-along with this bhajan, but I will request the Kaival Gnan Bhajaneer team to do that because they sing way better than I do, and they will also use their instruments, so it will sound even better. At this time, I would like everyone to self-reflect on how much samay they've been giving Param Guru. How much samay do we give Param Guru? And I will ask you that the samay that you're giving Param Guru, is it with prem? And is it with Nam? Prem means love. Nam means niyam. So are we giving our samay to Param Guru with love, number one? And are we giving our samay to Param Guru with regularity? So are we doing it every day at a certain time? Because that's consistency and that shows that we care. Just like we have to go to work every day from this time to this time, this is one type of work for us, for our faith. And we have to have a time for it, make a plan for it. So are we doing it with Prem and Nam? And then I would like you all to take one niyam. Next year is Bestu Varas, our new year. And I would like all of you to take one niyam, this Bestu Varas, to expand that 1% on your pie chart. To give more of your pie chart, to give a bigger slice to your faith. I want all of you to take one niyam or one resolution for this new year, for our Hindu New Year, that you are going to do to make your faith pie slice just a little bit bigger. And with that, I will give our satsang rest today. If anybody has any questions, now would be the time to ask. No questions. I wanted to do an activity with you all today, but we ran low on time. So we'll do it next time. Next time I'm teaching satsang, I promise I will have an activity for this group. I want to play either a game or do an activity. Probably won't be able to do both in one satsang, so we will be more practical about that. Nupa, can you please do JVD for us? Yeah. Thank you. आद्य सकट स्वराज कर्णश करता की Jay. जय श्री कृष्ण साई महाराज की Jay. परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की Jay. द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की Jay. तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की Jay. चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की Jay. पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की Jay. षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतल दास जी महाराज की Jay. सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की Jay. श्री सभा संतन की Jay. श्री सभा देवन की Jay. श्री ज्ञान संप्रदाय की Jay. श्री गुरु गादी सरसापुरी की Jay. श्री कैवल धाम की Jay. सत्संग पूर्णाहुति का सतकेवल साहिब सतकेवल साहिब सतकेवल साहिब. Satkeval Sahib, thank you so much for joining satsang today.
Gujarati Satsang is going to start in just a few minutes. I do have some announcements, so if everyone could just hang on for just a second here when I pull them up. Let's see. It's the same announcements that we have as last time, but I think a couple of changes. So number one, I want to present this to everyone. Oh, that's interesting. Well, before I present this, we have the Diwali video. So if you haven't taken your Diwali video, please do it. We have the how-to video up on IG and also on our YouTube. So please just get that done. Send your videos to chicagoyouth@gaival.org and we can include that video into the, yeah, please send that ASAP. Really, please send that as soon as possible because we really need to get all of those videos into the final cut. So all of you need to make your videos. The how-to video is up on Instagram and it's also up on YouTube. Gaival Bay has made a beautiful little video for all of us. And this is not letting me share. Okay. For some reason, this is not letting me present and it's asking me to close out Google Meet right now. I'm not going to do all that. So everyone should just know that Gaival Gyan Mandir Diwali Darshan times, because of increasing COVID rates here in Illinois, and it's pretty bad, Mandir has to abide by our DuPage County guidelines, which dictate that we need to do contact tracing and all this other stuff. Therefore, Monday through Friday, Darshan will be closed to the general public, and Mandir will. So, if anybody wants to come for Mandir, if anybody wants to come for darshan, thank you, Gaival, for presenting this. Please come to Mandir, but you may do darshan from the outside. You can get a full, beautiful, clear view of the entire Mandir from the inside. And then darshan times for next week. Saturday, November 14th is Kali Chaudas and Diwali. It's a double Tithi. Okay, I'm learning about this, y'all. Double Tithi means like in the morning, it's like Kali Chaudas, and then after the afternoon, it's like Diwali. And then Diwali goes in up until the morning of Sunday, but then it transitions into Bestu Varas. Okay, so that's called Ke Ek Divas Ma Be Tithi. I just learned this a while ago. So Saturday is Kali Chaudas, Diwali combined. So darshan is open from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. and then again in the afternoon to evening from 1:30 p.m. to 5:30 p.m. And we are going back to our previous guidelines. So darshanarthis that come need to sign in, temperature check, follow the guidelines, and no one is allowed to sit in the prayer hall. You have to do your darshan and walk out from the one-way path. Sunday, November 15th, Diwali and Bestu Varas. 9:30 a.m. to 12 p.m. darshan. Mandir will be closed from 12 p.m. to 1:30 p.m. and then we'll resume darshan for everyone from 1:30 p.m. to 5:30 p.m. Gaival Gyan Mandir will live stream darshan every day of Navadivaso, meaning. So all the Navadivaso starting, I believe, on Friday, we will do live darshan and that will be available at gaival.org. Sunday, we will live stream all day. So Sunday live stream will happen from morning upasana till evening upasana all day long. So you can participate in morning upasana, afternoon tal, arti, and in evening upasana. If anybody has any questions, please email chicagomandir@gaival.org. And then let's see. Every week, COVID cases are increasing, so please, everyone, take the proper precautions, be safe, and all keep your family safe. And then also, our national virtual Gaival Gyan Mandir KY combined Diwali New Year program is November 22nd. Mark your calendars. It is going to be awesome. So please, everybody, make sure to look out for information about that and make sure to join that. All right, everybody, Sat Gaival Sahib, I'm going to hand it over to our beautiful Gujarati teachers, Gaival Bhai, Heti, and Nilay. Sat Gaival Sahib, everyone.
We'll just give a couple more minutes for everyone to join, and then we'll get started. તો જ્યાં સુધી આપણે બધાની વાર જોઈએ છે કે બધા જોઈન થઈ શકે, ત્યાર સુધી બધાને નમ્ર વિનંતી કે પોતપોતાના નામ ચેટ બોક્સમાં લખી દે તો આપણે અટેન્ડન્સ લઈ શકીએ. Satya said, can everybody hear me? Sitkil Sahib, I can hear you, Kibble. Awesome. તો જો આપણે બધાને એકાદ મિનિટ વધારે આપીશું સત્સંગ જોઈન કરવા માટે, તો ત્યાર સુધી જે લોકોને પોતપોતાના નામ ના લખ્યા હોય તેમને વિનંતી કે તમારા સૌના નામ જે તમારી સાથે સત્સંગ સાંભળતા હોય એ સૌના નામ ચેટ બોક્સ ઉપર લખી દો પ્લીઝ. પછી તમે ગૂગલ મીટમાં હો તો એમાં લખી દો અને યુટ્યુબમાં હો તો એમાં લખી દો. થેન્ક યુ. સતકેવો સાહેબ બધાને
સૌ ભક્ત જે જોઈન થયા છે બધાને નિલય, કેવલ અને મારા તરફથી સતકેવલ સાહેબ. આપણે આજે પ્રભાત પદ 5નો સત્સંગ કન્ટિન્યુ કરીશું અને આપણે આજનો સત્સંગ શરૂ કરીએ એ પહેલા બધાને વિનંતી છે કે તમે લિંકમાંથી જોઈન થયા હોય તો તમારું નામ ચેટ ફંક્શનમાં લખજો અને તમે યુટ્યુબની લિંક ઉપર જોવો છો તો બી તમારું નામ તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખી શકો છો. આજે આપણે આપણો સત્સંગ સ્તુતિથી આરંભ કરીશું. કાયમનામ જીવેનામ આવેનામ મયાનામ વિકાનામ લઘુયામમો અમસ્તુ નિરાયમ નિરાયનમ અહમ નામ વનેયમ નયતિ નનેયમ પ્રણાય પરંતુ જપેનામ જપાય કાયમ નામ મયાય મનાતિ મધુય સ્વયં ત્વં સમસ્તુ જહાનામ દાતા ધ્યેયં નામ વિચંદ વિનય જે કરોતિ વિવર્જિત વસ્તુ વિદેવ વેદંત અચંતે નચંત સુનાતિ સુનાતમ જીનાત અનંત અગાધમ બહોદ લહે જય મહાદ કુબેરમ પ્રિયમ નમામિ નમસ્તુ. શંકરા સાગર મહારાજ કી જય, કૈવલ ધામ કી જય, શિવચલાશી મહારાજ કી જય. સત્કેવો સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ, સતકેવલ સાહેબ, સૌને સતકેવલ સાહેબ. તો જેમ આપણે પ્રભાત પદ 5નો સત્સંગ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ અને એમાં એટલું બધું જ્ઞાન છે કે આપણે થોડું રિકેપ કરીએ કે આપણે લાસ્ટ વીક શું જાણ્યું અને પછી આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું. તો આપણે લાસ્ટ વીક જાણ્યું કે ચિત્તરૂપી ચોરીના મધ્યમાં બ્રહ્મરૂપી અગ્નિ પ્રગટાઈ આપણે કર્તાના પ્રકાશમાં આપણા ચિત્તને પ્રભાવિત કરીને નિર્મળ બનાવી શક્યા છે, જેનાથી આપણા બધા મનમાં વિકલ્પ અને સંકલ્પ આપણે શ્રીફળ રૂપી અગ્નિમાં હોમી દઈએ છીએ. જેમ નિષ્ઠા ભાભીએ વાત કરી હતી, આ ઘણું મુશ્કેલ કામ છે, પણ જો આપણે પરમ ગુરુનું જ્ઞાન મેળવીએ અને એ જ્ઞાન મેળવીશું અને એમના માર્ગદર્શન પર ચાલીશું તો આપણે પણ ધીરે ધીરે આપણા વિકલ્પ અને સંકલ્પ હોમી શકીશું એ અગ્નિમાં. આ કરવાથી આપણું મન શાંત, શુદ્ધ અને એકાગ્ર થશે. ત્યારે આપણા પરમ ગુરુ કર્તાના ઉપદેશની ધૂન જગાવશે. આપણો લક્ષ્ય મેળવવા આપણે કર્તાનું જ્ઞાન મેળવવાનું છે, પણ જ્ઞાન એકલું પણ નહીં ચાલે. આપણે જ્ઞાનની સાથે કર્તાનું ધ્યાન પણ કરવું પડશે અને ધ્યાન કર્યા પછી જ્યારે આપણું ધ્યાન સફળ થાય ત્યારે આપણે જે આપણો આ સંસાર છે એના તરફ વૈરાગ પણ બતાવવો પડશે. જ્યારે આપણે સંસાર તરફ વૈરાગ કરી શકીએ અને આપણું મન કર્તાની ભક્તિમાં લગાવીએ તો ત્યારે આ 4 વસ્તુથી કર્તાનું જ્ઞાન, ધ્યાન, આપણો વૈરાગ અને આપણી ભક્તિ, તો એ 4 મંગળ ફેરાથી આપણે વર્તાઈએ છીએ. તમે બધા જાણતા હશો કે જ્યારે કોઈ લગ્ન વિધિ થાય તો આપણે 3 ફેરા કે 2 ફેરા કે 1 ફેરા લઈએ
તો એ લગ્ન વિધિ કમ્પ્લીટ નથી થતી, પૂરી નથી થતી. કેમ? કારણ કે 4 મંગળ ફેરાની જરૂર છે. તો એમ જ અહીંયા પણ આપણે એકલું જ્ઞાન મેળવીશું તો નહીં ચાલે, આપણે એકલું ધ્યાન કરીશું તો બી નહીં ચાલે. આપણે આ 4 મંગળ ફેરા જે છે તેમને, જેમ આપણે આ સંસારના લગ્ન સંબંધમાં જોડાઈએ છીએ, તો જ્યારે આપણે કર્તા સાથે જોડાવાનું છે, જ્યારે આપણે આપણો સંબંધ કર્તા સાથે જોડીએ છીએ, તો આ 4 કામ આપણે જોડે કરવા પડશે. આપણે એક કરીશું તો નહીં ચાલે. આપણે કહીએ કે આપણે પહેલા બસ ખાલી જ્ઞાન મેળવીશું, પછી 20 વર્ષ પછી આપણે ભક્તિ કરીશું, તો એવું ના ચાલે. આપણે આ 4 સાથે કરવા પડશે. જ્ઞાન, ધ્યાન, વૈરાગ અને ભક્તિ. તો આપણે ચોક્કસ આપણું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીશું. ચલો હવે જાણીએ પરમગુરુ આગળ શું કહે છે. આજે આપણે પ્રભાત પદના છેલ્લા 3 ચોપાઈ ઉપર સત્સંગ લઈશું. ચલો સાંભળીએ પ્રભાત પદ ચોપાઈ 5ની ચોપાઈ 6. करुणा कंसार करुणा करे कर लियो वदन महारे दियो मदन गोई शीश समर्पण वडी में कला बोलियो हरि मुख में दियो लाजलोई हे आद्य मध्य अंत. કરુણા કંસાર કરુણા કરે કર લિયો. કરુણા કંસાર કરુણા કરે કર લિયો એટલે કે કરુણારૂપી કંસાર કરુણેશ કરતાએ હાથમાં લીધો. વદન મહેર દિયો મદન ગોઈ. વદન મહેર દિયો એટલે કે મારા મુખમાં મૂક્યો, અને મદન ગોઈ એટલે કે કહી શકીએ કે એટલે મારા વિકારો, કામ વાસનાઓ દૂર કરી. તો અહીંયા પરમ ગુરુ આપણને વાત કરે છે કે વિશ્વ નિયંતા સર્જનહાર પતિ એમને મારા મોઢામાં કલવો મૂક્યો, એટલે કે કોરિયો મૂક્યો. તો કેવો કલવો મૂક્યો? તો પરમ ગુરુ કહે છે કે કરુણારૂપી કલવો મૂક્યો. જ્યારે આપણે આપણા સંકલ્પ વિકલ્પ રૂપી શ્રીફળને હોમીને અને એક જ સકળતા પતિની ભક્તિ કરીએ છીએ, તે વખતે વિશ્વ નિયંતા સર્જનહાર આપણા ઉપર કરુણા વરસાવે છે. તો અહીંયા દિવ્ય પરમગુરુ કૈવલ કરતા સાથે એકતા કરે છે અને એમનું જ 8 પહોરે ધ્યાન ધરે છે. ત્યારે વિશ્વ નિયંતા સર્જનહાર પરમગુરુના મુખમાં કરુણારૂપી કલ્વ મૂકે છે. એવા કર્તાની કરુણા પરમગુરુ પર પ્રાપ્ત પ્રત્યે રહે છે. તો આપણે પણ આપણા ઉપર વિશ્વનિયંતા પતિ સર્જનાર પતિની કરુણા વરસાવી હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો એનો ઉત્તર છે, તો આપણે પણ એક જ વિશ્વનિયંતા સર્જનહારને પકડીને રહેવું જોઈએ, એકની જ ભક્તિ કરવી જોઈએ, અને આપણે આપણું સર્વસ્વ એમના એટલે કે કૈવલ કર્તાનામ જ અર્પણ કરી દેવું જોઈએ. અને જેમ આપણે આગળની ચોપાઈમાં જોયું કે એની માટે આપણે શું માધ્યમ છે, પ્રશ્ન થાય તો એ પરમગુરુ છે. પરમગુરુ આપણા માટે માધ્યમ છે. તો અહીંયા તો દિવ્ય પરમગુરુએ કૈવલ કર્તા સાથે હસ્તમેળાપ કરી છે, જે આપણે આ પ્રભાતપદ 5ની પહેલી જ ચોપાઈથી જોતા આવીએ છીએ કે પરમગુરુએ કર્તા સાથે કઈ કઈ વિધિથી એકતા કરી છે.
પરમગુરુએ તો બહુ સુંદર રીતે દરેક લગ્ન વિધિના સ્ટેપમાં સમજાવ્યું છે કે એકતા કેવી રીતે થાય. પણ અહીંયા મને નારણદાસજી મહારાજની વાત યાદ આવે છે. તો આપણે કેવી રીતે કરતા સાથે મેળાપ કરીશું? નારણદાસજી મહારાજ કહે છે કે આપણા માટે જે પરમ ગુરુ છે એ જ પતિ સમાન હોવા જોઈએ. તો નારણદાસજી મહારાજ સિદ્ધાંત બાબની ગ્રંથમાં કહે છે, હસ્ત મેળાપ જીનસે ભય સો પતિ શ્રીમત કુવેર, નારાયણ દાસ પતિ વ્રત હે પુરુષ એક તીનું હેર. પ્રવાદપાદ 5માં પરમગુરુ કહે છે કે હું પત્ની છું અને કરતા મારા પતિ છે, અને મેં એટલે કે પરમગુરુ સર્જનહાર પતિના હાથમાં મારો હાથ આપ્યો છે. અહીંયા નારણદાસજી મહારાજ કહે છે કે મારો હસ્ત મેળાપ પરમગુરુ શ્રીમદ કરુણા સાગર સાથે થયો છે અને પરમગુરુ મારા પતિ છે. નારણદાસજી મહારાજ કહે છે કે એવા એક કે દિવ્ય પરમગુરુ શ્રીમદ કરુણા સાગર મહારાજને જો તેમની સાથે હું પતિવ્રતાનો ગુણ ધર્મ પાડું છું, તો જો આપણને કર્તાને જાણવા હોય તો જેમ નારણદાસજી મહારાજે પરમ ગુરુને પતિવ્રતા કર્યા, તો આપણે પણ પરમ ગુરુને આપણા પતિવ્રતા બનાવવા પડશે. તો જેમ હંમેશા સર્જનહારની કરુણા પરમ ગુરુ ઉપર છે અને કરુણા રૂપી કલવો સર્જનહારે પરમ ગુરુના મુખમાં મૂક્યો, તેવી જ રીતે આપણા ઉપર પણ આપણા દિવ્ય પરમ ગુરુની કરુણા વરસતી જ રહેશે કે આપણા મુખમાં પણ કરુણા રૂપી કલવો પરમ ગુરુ અર્પણ કરશે, અને ત્યારે પરમ ગુરુ આપણને એમના જ માનશે. પણ એ ક્યારે કરશે? તો જેમ પરમ ગુરુ કહે છે ને, વદન મહેર દિયો મદન ગોઈ, જ્યારે મુખમાં કલવો મૂક્યો ત્યારે મારો બધો જ અહંકાર જતો રહ્યો. તો આપણો અહંકાર ક્યારે જતો રહે? કે જ્યારે આપણે કોઈના ઉપર ખૂબ જ પ્રેમ અને લાગણી હોય અને સેવાનો ભાવ હોય અને આપણે એની પૂરેપૂરી સેવા કરીએ, ત્યારે એ માણસને કોઈ પણ ભૂલ હોય કે ભૂલ થઈ જાય તોય પણ આપણે ક્ષમા કરી દઈએ છીએ એમને. જેમ આપણે કોઈના ઉપર લાગણી ના હોય અને એ માણસને કોઈ ભૂલ થાય તો જેમ આપણે લાગણી પ્રતિ માણસને ભૂલની ક્ષમા કરી શકીએ છીએ, એમ આપણે કોઈની ઉપર લાગણી ના હોય તો આપણે એને માફ નથી કરતા. આપણે એમના ઉપર ગુસ્સો કરીએ છીએ અને એ ટાઈમ આપણા અંદર એક અંશનો અહંકાર જાગતો હોય છે. તો અહીંયા પરમ ગુરુ કહે છે કે વદન મોહેર દિયો મદન ગોઈ, કે મારો બધો જ અહંકાર ઓગારી દીધો છે. જ્યારે પણ જરાય પણ રાખ્યો નથી, અને જ્યારે પણ અહંકાર બિલકુલ ના રહે ત્યારે સર્જનહાર સ્વીકારે કરે કે આ વ્યક્તિ મારો છે. જો આપણામાં અહંકાર હોય તો આપણે સર્જનહારમાં ભળી નથી જઈ શકતા. આપણે પૂરેપૂરો અહંકાર ઓગાળી દેવો પડે, જેમ પરમ ગુરુ કહે છે. તો આપણે પણ પરમ ગુરુની ભક્તિ કરતા જરા પણ અહંકાર ના રાખવો જોઈએ. બધો જ અહંકાર ઓગાળી દેવો જોઈએ કે બસ જે મારા પરમ ગુરુને ગમે છે એ જ મારે કરવાનું છે અને એ જ મારું જીવન હોવું જોઈએ. તો તે સાચા ભાવથી ને પરમ ગુરુ આપણી ઉપર ખરેખર કૃપા કરશે. આપણે જોઈએ છે કે કોઈ પણ સામાન્ય માણસ આપણા ઉપર કૃપા કરે
તો આપણે કેવી વિનમ્રતાથી એમને જોઈએ છે અને વિનમ્ર બની જઈએ છીએ એમની માટે. તો આ તો સર્જનહારની વાત છે. તો આપણે બી અહંકાર રહિત કોઈ પણ સેવા કરીએ કે ભક્તિનું કાર્ય કરીએ તો ચોક્કસ પરમગુરુ આપણા પ્રત્યે કે જેવી રીતે સર્જનહારે પરમગુરુ ઉપર ભાવ કર્યા છે એવા ભાવ પરમગુરુના પણ આપણા ઉપર થશે. જેમ કેવલને આગળ વાત કરી કે નારાયણદાસજી મહારાજ પણ વારંવાર એમના અનુભવથીને સમજાવે છે કે પરમગુરુની અનુભૂતિ એમને કેટલી વાર કરી છે અને વારંવાર કહે છે કે પરમગુરુ જેવા શ્રેષ્ઠ કોઈ જ નથી. અને આપણને પણ કહે છે કે તમે પણ પરમગુરુની ભક્તિ અને સેવા કરીને ઉપાસના, સ્તુતિ, એમના વચનો પાડીને તમે પરમગુરુની કૃપા મેળવો. આગળ પરમગુરુ કહે છે આપણને કે શિષ્ય સમર્પણ વળી મેં કલવો લિયો, હરિમુખ મેં દિયો લાજ લોહી. શિષ્ય સમર્પણ એટલે કે નમ્રતાનો ભાવ ધારણ કરવો. જેમ કે આપણે કોઈને નમન કરીએ કે પગે લાગીએ તો આપણે એક નમ્રતાનો ગુણ છે આપણામાં. પહેલા આપણે ઇન્ડિયામાં હતા ત્યારે આપણે જોતા હતા કે દિવાળી વખતે એકબીજાના ઘરે જાય બધા, બાળકો વડીલોને પગે લાગે તો વડીલો પૈસા રૂપી કે પછી કોઈ ગિફ્ટ રૂપી એમને આશીર્વાદ આપતા હતા. તો એક નમ્રતાનો ભાવ કહેવાય વડીલો પ્રત્યે. તો એ આપણે પણ અત્યારે પણ જાળવી રાખવો જોઈએ. ને વળી મેં કલવો લીયો એટલે કે તે ઉપરાંત મેં કલવો લીધો. તો અને પરમગુરુ કહે છે હરિમુખ મેં દિયો, હરિના મુખમાં મૂક્યો, લાજ લોહી એટલે કે શરમ દૂર કરીને. જેવી રીતે સામાન્ય લગ્નમાં આપણે કેવું કે પતિ પત્ની એકબીજાને કંસાર ખવડાવે છે, જમાડે છે, તો અહીંયા કર્તાએ તો કરુણારૂપી કંસાર પરમગુરુના મુખમાં મૂક્યો. તો પરમગુરુ સામે કર્તાના મુખમાં શાનો કલવો મૂકશે? તો પરમગુરુ અહીંયા કહે છે કે મેં શીશ સમર્પણ કરીને કે મારો નમ્રતાનો ભાવ ધારણ કર્યો એ મેં કર્તાના મુખમાં કલવો મૂકે એવી રીતે. તો પરમગુરુએ સામે શીશ સમર્પણ રૂપી કલવો એમના હાથમાં લીધો અને કર્તાના મુખમાં શીશ સમર્પણ રૂપી કલવો મૂક્યો. તો પરમગુરુ અહીંયા કહે છે કે જે દુનિયાની બધી જ લાજ શરમ હતી તે મેં કાઢી નાખી. દુનિયાની બધી જ લાજ શરમ મૂકીને કર્તાના મુખમાં સમર્પણ રૂપી કલવો મૂક્યો. તો આપણે સૌએ પણ આપણા પરમગુરુ ઉપર એક સમર્પણનો ભાવ રાખવો જ જોઈએ. સમર્પણનો ભાવ કેવો હોવો જોઈએ? તો કે એક નિસ્વાર્થ પ્રેમ અને નમ્રતાનો ભાવ. તો જ્યારે આપણને એ રીતે ભાવ રાખીને દુનિયાની લાજ શરમની બીક બધી જ કાઢી નાખીએ તો પરમગુરુને સમર્પણ થઈ જશું. તો ચોક્કસ ત્યારે પરમગુરુ આપણા ઉપર કરુણા વરસાવશે, જેવી રીતે કર્તાએ એમના ઉપર વરસાવી હતી. તો આપણે જ્યારે દુનિયાની શરમની વાત કરીએ તો આપણે શેની વાત કરીએ છીએ? ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે જોઈએ છે કે અમુક લોકોને શરમ આવે છે પ્રભુના નામ લેવાથી. જ્યારે અમુક લોકો મંદિરમાં જાય છે અને આપણે કેવી રીતે નીચે બેસીને 3 વાર આપણા હાથ જોડીને દર્શન કરવાનું હોય છે. તો અમુક લોકોને શરમ આવે છે કે અમુક લોકો કહે છે કે આપણે તો યંગ છે અને સેવા ભક્તિ તો ઘરડા માટે હોય. એમને એવી શરમ આવે કે કોઈ અમારી વાત કરશે તો આ શરમથી ને અમુક લોકો પ્રભુનું નામ નથી લઈ શકતા. ભગવાનનું ભજન કરવામાં અને ધર્મ પાળવામાં આપણે કોઈને પણ
લાજ શરમ ના રાખવો જોઈએ. આપણે તો આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે જ્યારથી જાગ્યા ત્યારથી આપણા હાથ ઉપડી લેવા જોઈએ. જો આપણો આ એક સમય જતો રહેશે તો જેમ જ્યારે વૃક્ષ નાનું હોય તો એને જેમ વારવું હોય તેમ આપણે એને વારી શકીએ છીએ, પણ એના મૂળિયા ઊંડા જતા રહે કે બહુ જ ફેલાઈ જાય તો પછી એ વૃક્ષ વળતું નથી. એવી જ રીતે આપણને જ્યારે સમજ આવી ત્યારે આપણે આપણી દિશા બદલવી લેવી જોઈએ. અને જો આપણે આપણી દિશા ના બદલીએ તો જેવી રીતે પેલા ઝાડના મૂળિયા ઊંડા જતા રહે છે અને વૃક્ષને વળી શકતું નથી, તેમજ આપણા આ સંસારના મોહ અને માયાના મૂળિયા ઊંડા જતા રહેશે અને એ આવરણો આપણને એટલા બધા લાગી જશે અને પછી આપણે આ બદલવું હશે તોય પણ મુશ્કેલ પડશે, કેમ કે લાંબા સમયથીને જે સંસ્કાર પાડેલા છે તે જતા નથી. તો પરમગુરુ આપણને અહીંયા વારંવાર જગાડે છે, વારંવાર ચેતન કરે છે કે તું જાગ અને આ વિશ્વમાં જેની માટે આવ્યો છું ફરતો ફરતો આટલા બધા ઘાટ બદલતો આ સંસાર રૂપી જેલમાંથી મુક્ત થવા માટે અને આ મનુષ્ય દેહમાં આવ્યો છું, તો તું સમજીને આ જેલમાંથી મુક્ત થઈ જા. આ મનુષ્ય જ દેહ છે કે જે આ જન્મ અને મરણના જેલમાંથી મુક્ત પામી શકે છે, કે મુક્તિનું એક સાધન છે. કેવલ તે કેટલી સરસ વાત કરી છે. આપણે શરમ વગર દિલથી ભક્તિ કરવી જોઈએ અને આપણે બહુ વહેલા જ્યારે આપણા નાના હોય ત્યારે, જેમ આપણે નાના વૃક્ષની વાત કરી તેમ, ત્યારથી જ આ સુંદર અને સાચું ડગલું ભક્તિનું માર્ગ ઉપર આપણે આરંભ કરવું જોઈએ. આપણે ક્યારે પણ કોઈ પણ એનિમલને બાંધેલો જોઈએ છે ત્યારે આપણે આશ્ચર્ય નથી કરતા. આપણે ગામડામાં જઈએ છીએ તો આપણે જોઈએ છે કે ગાય હોય, ભેંસ હોય, એ બધાને બાંધેલા હોય, તો ત્યારે આપણને કોઈ નવાઈ નથી લાગતી, રાઈટ? આપણે જઈને તરત એ ગાય અને ભેંસને આપણે ખોલી નથી કાઢતા. પણ હું તમને બધાને કહું કે તમે કોઈના ઘરમાં જાઓ છો અને કોઈના ઘરની અંદર એક માણસ બાંધેલો છે, તો તમને બધાને આશ્ચર્ય થશે. ત્યારે તમને નવાઈ લાગશે કે આ માણસને કેમ બાંધેલો છે અને આપણને એવું કેમ થાય છે. દરેક વ્યક્તિ જે આ સત્સંગ સાંભળે છે, જો એ કોઈના ઘરમાં જાય ને કોઈને બાંધેલું જોવે તો એવો આશ્ચર્ય થાય. તો એવું કેમ આપણને થાય છે? આપણે બધાને સરખો ભાવ થાય છે કે આ માણસ બાંધેલો ના હોવો જોઈએ. કેમ? કારણ કે આ મનુષ્ય દેહ આપણો મુક્તિ માટે છે અને એ દરેક વ્યક્તિ જાણે છે. તો આપણે બંધનમાં બાંધી રહેવા માટે નથી, આપણો મનુષ્ય દેહ મુક્તિ માટે છે. તો પરમગુરુ આપણને કેમ વારંવાર કહે છે કે અંશુની અનુભૂતિ કરો, રાઈટ? સ્વરૂપને તમે જાણો. કેમ કે જ્યારે આપણે એ અનુભૂતિ કરીશું ત્યારે જ આપણને મુક્તિ પામી શકવાનું માર્ગદર્શન મળશે. જે આપણા આત્માને 84 રૂપ બંધન લાગ્યા છે, જે આ જુદા જુદા ઘાટ છે, તે આ બંધન રૂપી જેલ છે અને આત્માને એમાં પૂરવું પડે છે. અને એ આત્મા જ્યારે જુદા જુદા ઘાટ બદલે છે ત્યારે એને જુદી જુદી જેલો છે.
જે પ્રકારનો એનો ઘાટ મળે છે તે પ્રકારની એને જેલ છે. પણ એક મનુષ્ય ભવમાં એ જાગૃતિ રાખશે, જ્ઞાન, ધ્યાન, વૈરાગ અને ભક્તિ આપણા લક્ષ્યમાં સતત રાખીશું તો આપણે ચોક્કસ આ જેલમાંથી મુક્ત થઈ શકીશું. પણ આ માત્ર ને માત્ર આપણે મનુષ્ય ભવમાંથી કરી શકીશું. બીજા કોઈ ઘાટમાં આ શક્ય નથી. એકવાર જો આ મનુષ્યનો ઘાટ પતી ગયો પછીથીને જે આપણો ઘાટ થાય તે આપણા પુણ્ય અને ભક્તિના ક્રમ અનુસાર પ્રમાણે આપણને ફરી માનવ ઘાટ પ્રાપ્ત થશે. પણ ત્યાર સુધી આપણને મનુષ્ય ઘાટનો ચાન્સ નથી મળવાનો. એટલા માટે જ પરમગુરુ આપણને વારંવાર ટકોર કરે છે. પરમગુરુને આપણા ઉપર એટલી બધી કરુણા છે, દયા છે, માટે આપણને વારંવાર જગાડે છે. ધર્મ અર્થ કામને મોક્ષ મુક્તિ વડી ભામનિયામડી અષ્ટઓઈ ગાવત ધૂળ આનંદ અનુભવતી જતિ સતી જાનનું મન મોઈ હે આદ્ય મધ્ય અંત. ધર્મ અર્થ કામને મોક્ષ મુગતિ વડી ભામ્ય મળી અષ્ટ ઓઈ ગાવત ધૂળ આનંદ અનુભવ અતિ જતી સતી જાનનું મન મોઈ. આપણે જોઈએ છે જેમ જ્યારે આપણે ઈશ્વરને સમર્પિત થઈએ ત્યારે એમની કરુણા આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. તો હવે પછી શું થાય? ધૂળ મંગળ ગવાય છે. જ્યારે આપણા અંશી જોડે જોડાણ થાય ત્યારે સાચા ગીતો ગવાય છે. પણ 4 પુરુષાર્થના અને 4 મુક્તિના ગવાય છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ જે 4 પુરુષાર્થના અને 4 મુક્તિ સાયુજ્ય, સાલોક્ય, સારોત્ય અને સનિત્ય મુક્તિના. આ 4 પુરુષાર્થમાંથી મહત્વપૂર્ણ છે ધર્મ. ધર્મ એટલે આપણે જે આપણી ફરજ નિભાવીએ છીએ એ આપણો ધર્મ છે. ધર્મ એક માનવ જીવનમાં અમૂલ્ય જીત છે. આપણો જે દેહ છે એ સ્થૂળ દેહ છે અને એ સ્થૂળ દેહમાં આપણો જે ચૈતન અંશ છે એ અમર છે. આપણો સ્થૂળ દેહ તો નાશવંત છે. તો આપણા સ્થૂળ દેહ કર્મ કરે છે, સારા કર્મો અને ખોટા કર્મો. આપણું અંશના આ કર્મોનું ફળ ભોગવવું પડે છે. આપણો જે ધર્મ છે તે આપણો સાચો મિત્ર છે. આપણા આ ભવસાગરમાં એક જ આપણો ટ્રુ ફ્રેન્ડ છે, રાઈટ? તમે કહેતા હશો કે આ મારો ખાસ સાચો મિત્ર છે. તો જેમ આપણે આપણા આ સંસારિક જીવનમાં ટ્રુ ફ્રેન્ડની વાત કરીએ છીએ એમ આપણો ધર્મ એ આપણો સાચો મિત્ર છે અને હંમેશા આપણનો સાથ નિભાવશે અને સાચું માર્ગદર્શન કરશે. એ તો દીદી સાચી વાત છે. આપણા મમ્મી, પપ્પા, ભાઈ, બહેન આપણા જોડે ત્યાર સુધી છે કે જ્યાર સુધી આપણે આ સ્થૂળ દેહમાં રહીએ.
આપણા પરિવારનો સાથ છૂટી જશે. બસ ખાલી ધર્મનો સાથ રહેશે. ધર્મના સાથ અને માર્ગ પર ચાલવાથી આપણે મોહ અને માયાથી છુટકારો મળી શકે. જેમ ટ્રુ ફ્રેન્ડ કે સાચો મિત્ર આપણને માર્ગદર્શન કે લાઈફમાં ગાઈડન્સ આપે, તેમ આપણો ધર્મ આપણને સાચા સર્જનહારની ઓળખાણ આપે છે. આપણે ધર્મની વાત કરી તો શું અર્થ અને કામ નથી મહત્વ? અર્થ એટલે શું? અર્થ એટલે કે આપણે જે ધન કમાવીએ એ. અને આ જીવનમાં ઘણું મુશ્કેલ હોય જો આપણી પાસે ધન ના હોય તો આપણે ક્યાં રહીએ, આપણે શું ખાઈએ, રાઈટ? આ બધું સોલ્વ કરવા માટે ધન કમાવું જરૂરી છે. એટલે આપણે જ્યારે ધન કમાવીએ તો આપણે કેવી રીતે કમાવવું જોઈએ? કે આપણે ઓનેસ્ટલી કમાવવું જોઈએ. આપણે કોઈને ચીટ ના કરવું જોઈએ. તો આપણે આપણા કર્મ ઓછા બાંધીશું. અને કામ એટલે કામ વાસના. આપણે જો સાત્વિક રીતે ભોગવીશું કામ વાસનાઓ, તો જેમ કીધું આપણે કે આપણે ઓછા કર્મ બાંધીશું અને આપણે આપણા લક્ષ્ય ઉપર ટકી રહીશું. તો કેવલભાઈ આપણને સમજાવ્યું કે ધર્મની સાથે અર્થ અને કામ કેવી રીતે ભોગવવા જોઈએ. હવે વાત આવે છે કે મુક્તિ અને મોક્ષની. તો પ્રશ્ન થાય કે કેટલા પ્રકારના મોક્ષ હોય? તો કહેવાય કે 4 પ્રકારની મુક્તિ હોય છે કે મોક્ષ હોય. એ કઈ એ મુક્તિ પછી પણ આપણે પાછું આવવું પડે છે. પણ આપણે મુક્તિ સિવાય મોક્ષની વાત કરીએ તો એ સાચી મુક્તિ છે, જે પછી ફરીથી જન્મ મરણ નથી લેવો પડતો. તો આપણે આપણા પરમગુરુના માર્ગદર્શન પર ચાલીશું અને કર્તાની પ્રાપ્તિનું લક્ષ્ય કરીશું તો જરૂરથી જ ને આપણા ઉપર સર્જનહારની અને પરમગુરુની કૃપા રહેશે. જ્યારે થશે ત્યારે દોડ મંગળ વાગશે. અમૃત ફળ નિજ મોક્ષ લાય પાય સંત સજન છકિતમ. આપણા આ સ્વસ્વરૂપ માટે મોક્ષરૂપી અમૃત ફળ પરમગુરુ લાવ્યા છે. અને પરમગુરુની કરુણા જ્યારે આપણા ઉપર વરસશે તે વખતે મોક્ષરૂપી ફળ આપણને પ્રાપ્ત થશે. જ્યારે એવું થશે ત્યારે આપણે ભયથી મુક્ત થઈ જઈશું. પુરન પરની હરી કારજ ગૌ સરી જન્મને મરણની ખટક ખોઈ. કહે કુવેર વિજ ગ્રહે સૂત્રનું સુખ મુખ से जो कही सकूं न कोई. हे आद्य मध्य अंत. પૂર્ણ પરણી હરી કારજ ગયું સરી જન્મને મરણની ખટક ખોઈ. આપણે ધર્મ નિભાઈએ અને આના લીધે જે આપણે સારા કર્મો કરીએ તે કર્મો આપણા અંશના સાથ આપે છે. આપણે સારા કર્મો કરીએ કે ખોટા કર્મો કરીએ, બંને માટે આપણે દેહ ધારણ કરવું પડે છે. તો આપણે કહીએ કે આપણે સારું કરીએ તો એ પોઝિટિવ છે, પણ એને બી આપણે ભોગવવા માટે આપણે જન્મ લેવો પડે. અને જો આપણે કોઈ ખરાબ કાર્ય કર્યું હોય, આપણે ખરાબ કર્મ કર્યા હોય,
તો એના લીધે બી જે આપણે દુઃખ ભોગવવાના છે એની માટે બી આપણે જન્મ લેવો પડે. પરમગુરુને એક એવી વિભૂતિ આપેલી છે કર્તાએ, જેમાં આપણા કર્મ અને આપણા ભાગ્ય બદલવાની શક્તિ છે. તો જ્યારે આપણે આપણા સ્વ સ્વરૂપની અનુભૂતિ કરીએ અને આપણને એ અનુભૂતિ થાય પછી આપણે વિચારીશું આપણા આત્માના પ્રદેશમાં જવાનું. એ પહેલા તો આપણે વિચારતા જ નથી. એ અનુભૂતિ કરાવવાની શક્તિ કોનામાં છે? તો એ પરમ ગુરુ પાસે છે. એ પરમ ગુરુ લાવ્યા છે જ્ઞાન કર્તાનું આપણા માટે. અને આપણને પ્રભાત પદમાં વારંવાર પરમ ગુરુ આપે છે આ જ્ઞાન કે તમે તમારા સ્વ સ્વરૂપને પહેચાનો, તમારા અંદરના અંશને પહેચાનો. આ શરીર જે સ્થૂળ દેહ છે એ તો નાશવંત જ છે. તો આપણે આપણા નીચ કર્તા સાથે લગ્ન વિધિ કર્યું પૂર્ણ. તથા એના પછી જન્મ અને મરણની ચિંતા ટળી જાય છે આપણે. પરમગુરુ કહે છે કે સંગડ સૂત્રવત એવા અવિચલ પરમપદના અખંડ સુખનું વર્ણન મારાથી કહી નહીં શકાય. એ તો દીદી મને અહીંયા નારાયણદાસજી મહારાજની વાત યાદ આવે છે. જેમ પરમગુરુ કહે છે કે અંશની પ્રાપ્તિ થાય તો હું એક સુખ નથી વર્ણન કરી શકતો. તેમજ સિદ્ધાંત ભાવની ગ્રંથમાં પૂજ્ય નારાયણદાસજી મહારાજ પણ કહે છે કે જ્યારે પરમગુરુની પ્રાપ્તિ થઈ તો હું સુખનું વર્ણન નથી કરી શકતો. નારાયણદાસજી મહારાજ માટે અંશની પ્રાપ્તિ માટે પરમગુરુ માધ્યમ છે. જ્યારે આપણે સાચા ગુરુની પ્રાપ્તિ અને એમની કરુણા વરસે તો એ સુખનું વર્ણન કરવું ઘણું મુશ્કેલ છે. અચ્યુતબા પણ કહે છે કે પરમગુરુના શરણનું સુખનું વર્ણન નથી કરી શકતા. પરમગુરુ પોતાના ઉદાહરણથી કર્તાની સમર્પિત રહેવાનો માર્ગ બતાવે છે અને અચ્યુતબા અને નારાયણદાસજી મહારાજ પરમગુરુને. મહત્વ અહીંયા એ છે કે આપણે સાચા ગુરુને સમર્પિત થઈશું તો સુખની પ્રાપ્તિ થશે અને મોક્ષનું લક્ષ્ય મેળવીશું. જેમ આપણે ચોપાઈ 6માં વાત કરી કે કર્તાની કરુણા થઈ પરમગુરુ ઉપર અને પરમગુરુની કૃપા થઈ નારાયણદાસજી બાપજી ઉપર. તો એમાં વાત છે કે મારા શરીરમાં નીચ સ્વરૂપે રહ્યા છે, મન અને અંતસ્કરણમાં વસી રહ્યા છે, મારી વાણીમાં રહે છે, એક પલ પણ ખસતા નથી. એવી કરુણા કરે છે પરમગુરુ નારાયણદાસજી બાપજી અને અચ્યુતબા ઉપર. ક્યારે આવી કરુણા થાય? જ્યારે બધું મૂકી અને પૂરેપૂરી રીતે સમર્પિત થઈ જઈએ ત્યારે. જ્યારે આપણો અહમ ઉગાડી દઈએ અને પરમગુરુના શરણમાં સમર્પિત થઈ જઈએ ત્યારે આપણને એક કરુણા પ્રાપ્ત થશે. અહંકારને ઓગળવા માટે નમ્રતાનો ભાવ હોવો જોઈએ. આ વાત ઉપરથી મને મહાભારતની વાત યાદ આવે છે. જ્યારે અંતિમ યુદ્ધનો પહેલો દિવસ હતો ત્યારે મહારાજ યુધિષ્ઠિર કૌરવોની સાઈડમાં જઈને પહેલા એમના ગુરુજનો કે એમના વડીલો હોય એમના આશીર્વાદ લે છે. પિતામહ ભીષ્મના, ગુરુ દ્રોણાચાર્યના અને અન્ય ગુરુના એમને સન્માન કર્યું હતું. એમનાથી મોટા અને ગુરુ છે જે પૂજ્ય ગણાય છે એમના માટે.
જે મહારાજ યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ પહેલા સન્માન કરે છે એમની નમ્રતાનો ભાવ કીધે કે આપણે પણ સમર્પીને ભાવ લેવા માટે નમ્રતાનો ભાવ રાખવો જોઈએ. સાચી વાત છે નીલેભાઈ. આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે આપણા હિન્દુ કલ્ચરમાં જ્યાં આપણે જ્યારે ભક્તિની વાત કરીએ તો ભક્તની કસોટી થાય છે, રાઈટ? આપણે પહેલા બી પ્રભાત પદના સત્સંગમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો છે મીરાબાઈનો. તો મીરાબાઈના ઉદાહરણમાં આપણે જોયું છે કે મીરાબાઈ કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હતા અને એમને ખૂબ જ પ્રેમ કરતા હતા. પણ મીરાબાઈના પતિ મેવાડના રાણા હતા. એમના પતિએ એમને ઝેરનો પ્યાલો આપ્યો હતો અને મીરાબાઈએ એ પ્યાલો પણ અમૃત સમજીને પી લીધો અને એને લઈને એ શ્રી કૃષ્ણના અંતિમ દર્શન કરવા માટે દ્વારિકા જાય છે. અને એમના અંતિમ સમયમાં, કારણ કે એમની ભક્તિ સાચી હતી અને એમના રોમ રોમમાં કૃષ્ણ હતા, એમનો વિશ્વાસ સાચો હતો કૃષ્ણ ઉપર, તો એ કૃષ્ણની મૂર્તિમાં સમાઈ જાય છે. તો એ ભક્તિની શક્તિ છે કે એમના અંત સમયમાં એમના ગુરુએ એમની ઉપર કૃપા કરી અને એ સમય જાય છે. તો એ જ રીતે ઘણા બધા બીજા એક્ઝામ્પલ છે. આઈ એમ શ્યોર કે ઘણા બધા જાણતા હશે. આપણે ધ્રુવની વાત કરીએ છીએ તો ધ્રુવ જ્યારે બાળક હતા પણ એમની ભક્તિ એટલી સાચી હતી અને એમનો દ્રઢ નિયમ હતો ધ્રુવનો. તો જ્યારે એ ધ્યાન કરે છે ત્યારે એ વિષ્ણુ ભગવાનને પણ ધરતી ઉપર એમનો એન્સર આપવા માટે બોલાવે છે. પણ ધ્રુવ પણ ક્યારે સફળ થાય છે? જ્યારે એમની ભક્તિ અને દ્રઢ નિયમ હોય છે ત્યારે. કે આપણે ધ્રુવથી થોડા મોટા એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો ભક્ત પ્રહલાદની બી વાત છે, રાઈટ? કે પ્રહલાદની ભક્તિ એટલી સ્ટ્રોંગ હતી, એમનો દ્રઢ નિયમ હતો, એ સાચા ભક્ત હતા, પણ તો બી એમની પરીક્ષા થઈ હતી. તો આપણે કેમ વાત કરીએ છીએ કે ભક્તોની કસોટી થશે કે આપણી કસોટી થશે? કારણ કે થવાની જ છે. તો આપણે આટલા બધા જીવનના ઘાટમાં જઈને એટલા બધા કરમ બાંધ્યા છે કે આ જીવન આપણા માટે સહેલું નથી. અને આપણે આ જીવનમાં આપણો ધર્મ નિભાવતા, આપણું કામ કરતા, પણ આપણો વિશ્વાસ સ્ટ્રોંગ રાખવાનું છે, આપણી ભક્તિ સ્ટ્રોંગ રાખવાની છે. અને આપણી કસોટી થાય તો પણ આપણે વિશ્વાસ રાખવાનો છે. તો એટલે જરૂરી હતું કે આપણે સમજીએ કે ભક્તિનો પાવર. આપણે પ્રભાત પદ 5ના બધા ચોપાઈ ફિનિશ કરી કાઢ્યા છે, પણ લાંબુ હતું તો આપણે મોર દેન 2-3 સન્ડેમાં આપણે લેવા પડ્યા છે. તો આપણે અહીંયા થોડું રિકેપ કરી કાઢીએ તો આપણને આખું પ્રભાત પદ 5 સમજવાનો લાભ મળે. તો જ્યારે આપણે પ્રભાત પદ 5 શરૂ કર્યું હતું તો એમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હતો કે જેમ આપણે પહેલા જાણ્યું કે કૈવલ કરતા કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? કારણ કે કૈવલ કરતા ત્રણેય કાળમાં સર્વોપરી છે. તો તમે કર્તાનું જ્ઞાન મળે એ પહેલા તમે કોઈ બી ભગવાન કે દેવમાં વિશ્વાસ રાખતા હોય, પણ કર્તાનું જ્ઞાન તો એવું છે કે એ બધા જ કાળમાં અને બધા જ દેવ અને બધા જ ભગવાન ઉપર સર્વોપરી છે. આપણે એમના સાથે લગ્ન વિધિમાં જોડાણ કર્યું છે, જેનાથી આપણી બધી જ ઝંઝાળરૂપી ઉપાધિઓ છે, જેમ મેં હમણાં વાત કરી કે આપણે આ સંસારમાં છીએ, આટલા ઘાટ ભોગવીને આવ્યા છીએ, તો આપણને ભોગવવું તો પડશે જ આ જીવનમાં. તો એ બધી જ ઝંઝાળરૂપી ઉપાધિઓ ટળી જશે જ્યારે આપણે કર્તા સાથે જોડાણ કરીશું. એ જોડાણ આપણે કેવી રીતે કરવું જોઈએ? તો આપણને એ જોડાણ કરવા માટે
4 અંતસ્કરણથી આપણે કરવું જોઈએ. પરમગુરુ કહે છે કે કર્તાનું જ્ઞાન, એમની ભક્તિ અને ધૂન આપણે જ્યારે કરીએ તો આપણે આપણા મનને વશમાં કરી શકીશું. અને મનને વશમાં કરીએ એવું આપણે મીંઢળ બાંધીશું અને એને આપણે એક લક્ષ્યમાં પરોવીશું. અને આપણે જ્યારે એ લક્ષ્યમાં આપણે પરોવી દઈએ પછી આપણે આ લગ્ન વિધિમાં પીઠી, પ્રેમની પીઠી ચઢાવીશું. અને જ્યારે એ પ્રેમનો કલર ચડશે કરતા માટે ત્યારે આપણે સત્ય અને દ્રઢ નિયમના 2 છેડલા બાંધીશું. આપણા અહોભાગ્ય છે કે આપણે આ હસ્તમેળાપ કર્તા સાથે કરવાની વાત કરીએ છીએ. જ્યારે આપણો હસ્તમેળાપ થાય ત્યારે આપણું સંકલ્પ, આપણા ધ્યાન, વૈરાગ, ભક્તિ અને આપણું જ્ઞાન એ 4 મંગળ ફેરા છે જે આપણને આપણા લક્ષ્યમાં સક્સેસફુલ કરશે. અને જ્યારે આપણે આ 4 વસ્તુ ધ્યાન, વૈરાગ, ભક્તિ અને જ્ઞાનથી મંગળ ફેરા કરતા જોડે લઈશું ત્યારે આપણી ઉપર કર્તાની કરુણા થશે. અને આ લગ્ન વિધિ પછી જે એમની કરુણા છે એવો કલવો, રાઈટ? આપણે લાપસી ખાઈએ તો સ્વીટ લાગે, પણ કર્તાની કરુણા તો એ તો આપણે ડિસ્ક્રાઇબ જ ના કરી શકીએ જે આપણા ઉપર થાય. તો એવી કંસાર રૂપી કરુણા કરતા આપણી ઉપર કરશે અને આપણે સામે આપણું મસ્તિષ્ક નમાઈશું. એટલે કે આપણે કમ્પ્લીટલી વિનમ્રતાથી આપણે આપણું બધું જ કર્તાને સમર્પિત કરી દઈશું. તો આવી લગ્ન વિધિ પછી તો આનંદ થવો જોઈએ. આપણે કોઈ બી લગ્નમાં ગયા હોય અને લગ્ન વિધિ પતી જાય તો કેટલો બધો આનંદ થાય છે. આપણે જે મ્યુઝિક વાગતું હોય એ બદલાઈ જાય. તો જેમ એ મ્યુઝિક બદલાય છે તેમ અહીંયા પરમગુરુ કહે છે કે આ લગ્ન વિધિ પછી અહીંયા ઢોળ મંગળ વાગે છે આનંદના. અને એ આનંદ જે છે એને હું તમને સમજાઈ નથી શકતો, એની માટે શબ્દ નથી. તો જ્યારે આપણું જોડાણ કર્તા સાથે થઈ જાય અને કર્તાની પૂરી કરુણા આપણી ઉપર હોય અને આપણે વિનમ્રતાથી આપણે આ માર્ગ ઉપર ચાલીએ છીએ અને કમ્પ્લીટલી આપણે 100% આપણે સમર્પિત થઈ જઈએ કર્તાને અને પરમ ગુરુને, તો જ્યારે આપણો મેળાપ થશે તો એનો આનંદ આપણે એટલો બધો અનુભવીશું પણ આપણી પાસે શબ્દ નહીં હોય સામેવાળા વ્યક્તિને સમજાવવા. તો એવો આનંદ આપણા એક્ઝામ્પલ, આપણા ગુરુના શ્રી નારાયણદાસજી બાપજીએ બી અનુભવ કર્યો છે પરમ ગુરુ માટે, અચરતભાઈ બી કર્યો છે પરમ ગુરુ માટે અને પરમ ગુરુએ કર્યો છે કર્તા માટે. તો જેમ અમે વારંવાર સમજાયું પ્રભાતપદ 5માં કે જેમ પરમ ગુરુ કર્તાની વાત કરે છે એ બધી જ વાત સાચી છે, પણ આપણે આ સ્થૂળ દેહમાં આપણે એક માધ્યમની જરૂર છે અને આપણા માટે એ માધ્યમ છે પરમ ગુરુ. પરમ ગુરુ આપણા સાચા ગુરુ છે જેમને આપણને આપણો સાચો લક્ષ્ય બતાવ્યો છે અને આપણને આપણા નીચ સ્વરૂપ, આપણા અંશ, આપણા સ્વ સ્વરૂપની ઓળખાણ આપી છે. તો એવા ગુરુ આપણા જીવનમાં છે તો આપણને કેટલો આનંદ થાય છે. અને એ ગુરુએ આપણને જે આપણો માર્ગ બતાવ્યો છે આપણા લક્ષ્યનું, એ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે અત્યાર સુધી જે પ્રભાત પદના આપણે વિશ્લેષણમાં શીખ્યા છીએ એ બધું જ આપણે પ્રેક્ટિસમાં મૂકવું જોઈએ, ઇમ્પ્લિમેન્ટ આપણે કરવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણે આપણા પ્રભાત પદ 5ના સત્સંગને વિરામ આપીશું. આપણે અહીંયા પહેલા જય વિધિ કરીશું અને પછી જે આપણા આ વીકના અનાઉન્સમેન્ટ છે એ આપણે જાણીશું.
आदि सकृत स्वराज गणेश कैवकर्ता की जय, श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, द्वितीय गुरुचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय, तृतीय गुरुचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय, चतुर्थ गुरुचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय, पंचम गुरुचार्य श्री प्रायग दास जी महाराज की जय, षष्ठम गुरुचार्य श्री शीतल दास जी महाराज की जय, सप्तम गुरुचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय, श्री सब संतन की जय, श्री सब देवन की जय, श्री ज्ञान संप्रदाय की जय, श्री गुरु गादी सारसापुरी की जय, श्री कैवल धाम की जय। सत्संग पूर्णावती का सत कैवल साहेब, सत कैवल साहेब, सत कैवल साहेब। બેસતું વર્ષ આ દિવસે બેસતું વર્ષના દિવસે અંકુટની આરતી બપોર શિકાગોમાં 12 વાગે થશે. આ દિવસના બધા ઇવેન્ટ્સના લિંક kaival.org ઉપર જોવા મળશે. આપણી રેગ્યુલર સભા આવતા વીકે નહીં થાય અને તેના વીક એટલે કે નવેમ્બર 22 ના આપણા વર્ચ્યુઅલ નેશનલ દિવાળી મહોત્સવનો લાભ મળશે. તેમાં ભજન, ભક્તિ અને સત્સંગનો લાભ મળશે. તો અત્યારથી બધા ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સને જણાવી દો અને ટાઈમ્સ કેલેન્ડરમાં મૂકી દો જેથી કરીને યાદ રહે. સો આ ગ્રાફિકમાં દેખાય તેમ કે નવા વર્ષના દર્શનના ટાઈમ્સ અહીંયા લખેલા છે કે શનિવાર November 14th કાલી ચૌદસ અને દિવાળી માટે 9:30 થી 12:30 PM દર્શન થઈ શકશે અને પછી 1:30 to 5:30 PM દર્શન થઈ શકશે. સન્ડે દિવાળી અને બેસતું વર્ષના દર્શન 9:30 to noon 12 PM થઈ શકશે અને 1:30 to 5:30 PM થઈ શકશે. Mandir will be closed to general publics during the weekdays. એટલે દર્શન બહારથી થઈ શકશે પણ અંદર મંદિરના અંદર આવી નહીં શકો COVID-19 ના restrictions લીધે. અને જે બધા દર્શન બધું લાઈવ સ્ટ્રીમ થશે kaival.org ઉપર. And like I said કે November 22nd આપણું વર્ચ્યુઅલ નેશનલ દિવાળી મહોત્સવનો પ્રોગ્રામ થશે એટલે તમે બધા જરૂરથી તમારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ બધા જોડે આ પ્રોગ્રામનો ઓનલાઈન લાભ લેજો. સેકન્ડ થિંગ કે તમારા બાળકો માટે કે આ વર્ષે અમે એક વિડીયો બનાવવાના છે કે લાઇટ અપ ધ ન્યૂ યર્સ ટુગેધર. એટલે તમે યુટ્યુબ ઉપર જોયું હશે અમારા કૈવલ યુથના સાઇટ ઉપર ઓર યુટ્યુબ પેજ ઉપર કે પછી ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક ઉપર અમે વિડીયો મૂકી છે કે કેવી રીતે બાળકોને એમની વિડીયો બનાવવાની અને કૈવલ યુથને મોકલવાની. એટલે જરૂરથી તમારા બાળકોને કહેજો કે એમની વિડીયો બનાવે કે એમના ન્યૂ યર્સ રેઝોલ્યુશન માટે અને chicagoyouth@kaival.org ઉપર સેન્ડ કરે. અને લાસ્ટલી દર વીકે કોવિડ કેસીસ વધતા જાય છે તો પ્લીઝ ફરીથી એકવાર યાદ કરીને કે તમે બધા પ્રિકોશન લેજો, માસ્ક પહેરો અને હેન્ડ સેનિટાઈઝ કરજો. That's it. સત કૈવલ સાહેબ. સત્કેવલ સાહેબ. સત્કેવલ સાહેબ. સત્કેવલ સાહેબ. श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय. सत्केवल साहेब. मेहर करे मोहि दीजिए सेवा समरण ध्यान, यश गावाय अनुभव गति, करुपति परम विलान. परम गुरु के शरण की महिमा परम पार, शारद शेषन कही सके के सो रहे इतबार. पार
पार जाको नहीं, गुण गति दधि समतो, चिड़िया चंच भरी रही, सागर सम तुम छो, दधि सम तुम गुरु गति, मम मति अल्प अजान, महापतित को पवन करो, श्री गुरु परम सजान, सजान शरण आवी पड्यो, नारायण दास यति दीन, प्रौढ़ परम गुरु जान के, गही शरण रयो लोनी, अखिलानंद सुख शरण के, मानते ही संत सजान, नारायण दास शरणागत, रयो दृढ़ देहि तन मान, गुरु महिमा मुख से पढ़े, प्रात समय करे पार, अनंत जन्म यज्ञ संशय को, सबको खाले गाय, मनन करे ध्यान से, अर्थ विचारे जे, तिनको कैवल मोक्ष को, या में नहीं संदेह, संध्या समय ही पाठ को, सुने सुनावे जिया, उपासी होय गुरु तनो, पामे अनुभव ग्रह, अष्ट सिद्धि नव निधि सबे, सुख संपत सब साथ, गुरु उपासन में सबे, पामे अनुभव राज, तेहि दाता गुरु परमहि, श्रीमत कुबेर सतनाम, नारायण दास निरभय भयो, करी चरण विश्राम, मेय विनाशी उपासी हो संतो, मेय विनाशी उपासी, गति अघम अघातल खासी हो संतो, मेय विनाशी उपासी, जप तप तीरथ व्रत वेदोगत साधन सिद्ध अध्यासी, सुरत नुरत धरि लगन लगावे, तीन लोक पद पासी हो संतो, मेय विनाशी उपासी, दश अवतार धरे धरणी पर, द्वे माहिया मदज मासी, नाम रहे रूप रहे नन पावे, अंत काल गए नासी हो संतो, मेय विनाशी उपासी, पृथ्वी तेज पवन नभ पानी, अति परलंत विलासी, 14 लोक है उनकी भीतर, उनकी है झूठी आसी, ओ संतो मेय विनाशी उपासी, हाड़ मांस रगलो हनि चर्मा, ये सीना देह हमासी, सोंग साहिब नाम मेरा, निज गए
कैवल पदवासी हो संतो में अविनाशी उपासी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा जेने सृष्टि प्रकाशी महामाया का एक दिवस में अनेक बेर मर जासी ओ संतो में अविनाशी उपासी बीते कल्प रहे शक्ति कर जो तमे जाई मिलासी जैसे कल्प रहे सत ज्योति राम में जाई मिलासी ओ संतो में अविनाशी उपासी ब्रह्मचिदानंद आनंद सिंधु जिनु कैवल परकासी उठत ईठ सृष्टि सब फोरत समता सकल समासी ओ संतो में अविनाशी उपासी आदो अंश वंश हम जाके अवध काल नहीं खासी निज घेर सूरत जाई मम लागी आन्य देवते उदासी ओ संतो में अविनाशी उपासी हे कैवल सदोदित पूरण निरालंब निरासी कायम सोई कुबेर कहे मम आद्य पुरुष अविनाशी ओ संतो में अविनाशी उपासी गति अगम अगाधल खासी ओ संतो में अविनाशी उपासी संध्या समरण आरती भजन भरोसे दास मन सा वाचा कर्मणा करे गुरु चरण निवास गुरु की जय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जानत ब्राह्मण को सोई कल्याप समान गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक ने नच को अष्ट पहोर निरखट रहे सोई गुरु मूरत की ओर चार चीन हरि भक्त के प्रगट दिखावन दे दया क्षमा और दीनता पर दुख को हर ले धनवंता जुग में घना रूप रंग मन मोर कहे कुबेर ने मीना मन मेरू की खोट मन मेरू जब ही मिले आत्म तत्व विचार तन मन सौंपी दीजिए बाके शरण मुझाए तन मन सौंपी शीश को रहो सदा लोली कहे कुबेरा अंतर नहीं जैसे जड़ मामी ना
को संग करे जन को कहे कुबेरा तो मिले पेय पीवन की तो ज्ञान मीन यहाँ सदगुरु जो कोई शरणे जाए कहे कुबेर कर दे कहे जीव परम पद पाए शुद्धि को समझे नहीं कथे बादलो ज्ञान अल तो चढ़े नायंगने कुबेर तक्र निपान सूरी नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु कहे कुबेर गौलो कयो जेठी तक्र आवेश खट नवने 10 आश्चर्यो चारु वेद चरास व्यास बलो वन शासनो पीवत जगत उपास रामचंद्र वशिष्ठ को करतापन गुरु की 14 लोक भागे गणे गुरु आगे आधी कहो वशिष्ठ क्या दिया करता को उपदेश ये अंदेशा सर्वने सुनो कहो संदेश पिता बुंद शिर गर्भ के जोर रहे जन को कहे राजा के राग कही खरा अजान्या दो ऐसे कैवल अंश के जीव ईश्वर अवतार कहे कुबेर सतगुरु बिना कोई रहत नहीं पार 14 तबक जिनु शिरा परा और 14 उपचार मध्यम हिल कैवल कुला सुघड़ सभोम सगार ते कैवल खुद खावना अखिल जीवन कीर्तार कहे कुबेर दर्शावहु जो जन हो यह मान पहली आरती प्रेम हुलासा अनंत कोटि जागृत विलासा आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दूसरी आरती धीरध मूरत की देव सकल दिव्य मंगल मूरत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा तीसरी आरती सकल सुमंत की ब्रह्मा विष्णु
विष्णु महेश्वर पद की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा चौथी आरती सकल चराचर प्रणव पेच जेहि रही बराबर आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा पंचमी आरती परम पुरुष की सकल साज खड़ कर दुरस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा षष्ठमी आरती सगुण मूरत की मच कच व्याघ्र वैराह समंत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा सप्तमी आरती सरल शक्त की व्यापक वित चर अचर जात की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा अष्टमी आरती अंजन आरती परम पुरुष विकास करस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा नवमी आरती नवनिध सिद्ध की सकल श्रुष्ट पूरित सानिध की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दशमी आरती आद्य पुरुष की शेक चेवत पति परमौरस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा जाहि परंतु अंतु नहीं कोकित निज कैवल कारण विनोदित आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा जिनके शुद्ध संकल्प में अखिल लोक उपजाए पलक में आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा कहे कुबेर अनेर आरत की भव उत्पन्न अब लगन सारत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा स्वस्वयंग सदपदांग सर्वमोक्षदायक अद्वैतांग अनुसुतांग भववितांग ईश्वरे तद्विताय तदपदांग सामृताय साक्षिया मंगलाय महागतांग अहं नमामि प्राणपते देवाधियांग चैतनांग यदलोकं सहितया व्यापितांग विश्वयांग अकलेदांग अनुरणे
न भगतांग अनुभवे न वार पार अंतयं सर्वज्ञे स्वच्छांदनांग जय जय श्री कुबेर कैवलम। आदि सकल स्वराज करुणेश गौ करता की जय। श्री कृष्ण साई महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय। तृतीय कुराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय। षष्टम कुराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सप्तम कुराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब देवन की जय। ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सारसापुर की जय। श्री कैवल धाम की जय। संध्या आरती पुणाहुति का सत्य वो साहिब, सत्य वो साहिब, सत्य वो साहिब। कोढ़े सुख से जय श्री महाराज करुणा सागर कोढ़े सुख से जय श्री महाराज संतन के सुख दायक लायक नायक सजन स्वेराज शोभा सुंदर अति अनुपम षोडश चिन्ह धरे साज कोढ़े सुख से जय श्री महाराज करुणा सागर राज कोढ़े सुख से जय श्री महाराज कला खट दश विभूति पुराण परम गुरु जगता अलौकिक अनुभव सुरगति नाही समाज कोढ़े सुख से जय श्री महाराज करुणा सागर राज कोढ़े सुख से जय श्री महाराज नवगण श्यामा स्वरूप स्वामी नामी कहत दलता तेज पूज प्रकाश पावन करता रहत जन लाज कोढ़े सुख से जय श्री महाराज करुणा सागर राज कोढ़े सुख से जय श्री महाराज चंदन सेज जड़ित्र सोवर्ण पुष्प पिछोड़ी बिछाज अतरारग की लपट लगावत सुगंध के सरताज कोढ़े सुख से जय श्री महाराज करुणा सागर राज कोढ़े सुख से जय श्री महाराज सेवा करन सब सूर आए संत सजन को समाज आनंद को यति होत को लाल हर के गरीब नवाज कोढ़े सुख से जय श्री महाराज करुणा सागर राज कोढ़े सुख से जय श्री महाराज श्रीमत कुबेर सब दास को दल देखी उच्चारे आवाज नारायण दास आश पद रज की पूरे पूरन काज
श्री महाराज। आदि शंकर स्वराज करुणेश गौ करता की जय। श्री कृष्ण साई महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय। तृतीय कुराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय। षष्टम कुराचार्य श्री शीतल दास जी महाराज की जय। सप्तम कुराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सारसापुर की जय। श्री कैवल धाम की जय। पूर्णार्थी पुनःवर्ती का सत के वो साहिब, सत के वो साहिब, सत के वो साहिब।